liberate. Asanteni sana jamani. Kwa ukumbusho tu, Your Excellencies, ladies and gentlemen, if you please allow me, remember today is an opportunity for us all to register. Proceed to our website. This is www.plpkenya.com. All right? Hiyo ni tovuti yetu. Turudie tena, www.plpkenya.com, ili tuweze kuwa ni watu ambao wamezingatia sheria zote za kuwa wanachama. Basi ikiwa tunaendelea katika hafla hii, kuna njia nyingi sana za kuwa tunapatiana ujumbe, za kuelimishana, na kuna kiongozi ambaye amekuwa na njia mwafaka ya civil education, ya kutumbuiza, kuonyesha umaarufu wake, vile vile akiwa kama patriot. Huyu si mwingine bali ni the people's poet. Anapokuja hapa, huyu anafanya mashairi ambayo wewe ukisikia kweli utakubaliana naye, na wala si kiongozi ambaye anaogopa. Vile vile ametangaza msimamo na amesema vile vile atakuwa anawania kiti cha Member of County Assembly kule Kabete, eneo bunge vile vile la Kabete. Bwana Dungi, people's poet, jamani, naona mimi uwanja ni wako. Karibu. PLP. PLP. Unite, liberate. Ni shujaa wazalendo we. Ni shujaa na PLP. Ni shujaa sisi wote we. Ni shujaa Martha Karua. Ndio maana. Ndio maana. Ndio maana. Wanja. Ndio maana. We remember to remember. May we remember. Let us remember not to forget. Let us remember those dismembered. Let us remember to remember. May we remember the great Mekatilili wa Menza, queen from Giriama land. She who was stolen by the colonial terrorists and taken all the way to Gusii land. Mama Mzalendo, Queen Mekatilili wa Menza, she broke out of prison and walked back more than 1,000 kilometers back to Giriama land to continue with the liberation of our people. Let us remember. May we remember to remember. Remember. Let us remember not to forget. Let us remember the great Koitalel Arap Samoei, him not related to the bad boy Kasongo. Let us remember him, Koitalel Arap Samoei, who resisted against the settlers who came to invade the Nandi land. Remember him, Koitalel, who brought forth Basaloi Manyen, the longest serving detention prisoner in Kenya. Let us remember not to forget. May we remember the great king from Nairobi, Wayaki Wahinga, him who was stolen by the settlers and taken all the way to Kibwezi. They buried him alive. Let us remember not to forget. Remember Modoni Nyanjiro, 1922, Central Police Station. She who went and resisted against the jailing of our freedom fighters, Hari Thuku and others. And when the colonialists saw this, they shot her in the heart, and her blood flowed down to the ground, mixing with the soil of our land, germinating the seed of the Kenya Land and Freedom Army, the Mau. May we remember to remember. Let us remember not to forget. How can we choose not to remember the great Field Marshal Dedan Kimathi Washiori? He who said, it is better to die on our feet
It is better to die on our feet than to live on our knees. Let us remember not to forget. May we remember not to forget. Pio Gama Pinto, the first member of parliament in independent Kenya to be assassinated. Pio Gama Pinto, your soul will live forever. May we remember not to forget those who fought for the freedom of this land. Remember Abdirashid Khalif, Abdisarif Khalif, Abubakar Amudi, Adu Awiti. Remember Aguins Kothek. Let us remember Ali Mazurui. Remember not to forget Bishop Kipsang Alexander Muge. May we remember Ambu and Lila Patel. Let us remember not to forget General Baimungi. Let us remember General Mwariama, my Lukoloik. Let us remember Bena Bluma, Mama Victor. Let us remember Social Justice Crusader Caroline Mwatha. May we remember not to forget DK Sharda. Remember Edoga Mulai, Fitz D'Souza, Gasheshe Wamiano, Gakara Wawanjao. Remember Gesheha Mungai, GP Oulu. Remember Mohamed Kahoile. Remember Hattings Okoth Ogendo. Remember Harun Ahmed, Hari Thuku, Hezekiah Rabala Ochuka. Let us remember Humphrey Kimani Ndegwa. Remember Jacinta Kabika. Let us remember not to forget J.M. Karaoke. Him killed 50 years ago in 2 days to come. Let us remember not to forget Josephine Nyawera Gengi, Odongo Langi, Joseph Murumbi. May we remember not to forget Karemi Nduthu. Remember Karaoke Gedito. Remember Kerita Ole Kisio, Koitalel Arap Samoei. Remember Lemayan Ole Taiko, Lucas Pikeche, Makan Singh, Marilal Desai, Masinde Muliro. Let us remember not to forget Mudhoni Kerema. May we remember not to forget Nazmi Durani. Let us remember Nyambura Wangoge. Remember Odhiambo Mbai, Odhiambo Olel, Odindo Opiata. Remember Osumba Lango. Let us remember Padi Onyango Sumba. May we remember Fariz Wahu. Let us remember not to forget Wahome Whispers Mutahi. Let us remember not to forget Wenje Wamwadori, Wangondu Karaoke, Wangari Maathai, Mama Yetu. May we remember Wanjiro Matenjwa. Remember not to forget Wanjiro Kehoro and Wako Awapi. Remember Wesonga Sijeo. Remember Willie Kimani, Yakub Din, Zarina Patel. Let us remember not to forget. May we remember the Gen Zs fallen down in the streets of Nairobi. May we remember not to forget. Remember Rex Masai. Remember fallen Gen Zs like Brian Lemayan Kasaine, Austin Makoha, Mike Kehoga, Chris Gitonga, Kennedy Onyango, 12 years old. Remember Matthew Njoroge, Kevin Mowasi, Bis Likoge. Remember not to forget David Shege, Erickson Chalo Mutisia, Ibrahim Kamawanjiro. Remember not to forget Mbithi alias Scott. Remember not to forget Emmanuel Giggs Tata. Remember Clinton Mwavali. Remember Kennedy Odhiambo Maina. Remember Wilson Sitati. Gen Z Kennedy Njero. Gen Z Valentine Njeri. Gen Z Eric Kanyoni Chieni. Remember not to forget the Gen Z's Eric Kiratu, Caroline Shiramba. Let us remember. May we remember to remember. Let us remember not to forget. PLP! Unite, liberate! Ni shujaa sisi sote we. Ni shujaa Elijah Sinde. Ni shujaa Kondele we. Ni shujaa hata Sugoi. Ndiyo maana. Ndiyo maana. Viva Africa, viva! Viva PLP, viva! Unite, liberate! PLP! Layo.
Jamani, hata kwa makofi hatuwezi kuwa wachoyo wenzangu. Tumekataa. Hayo tumekataa jamani. Makofi mazuri kwa the people's poet. Makofi mazuri jamani. Asante sana. Jina ikiwa basi ni Dunge Githuku, the people's poet, aspirant wa Kabete, na naona kweli ni mkakamavu, mtu ambaye amependa watu na anapenda kuwaelimisha kwa njia zote. Basi tunapoendelea na hafla hii niweze kutambulisha viongozi ambao wameweza kufika wakati huu, ikiwa ni pamoja na gavana wa Makueni ambaye aliongoza kwa 2 terms na alikuwa na track record ambayo kila mtu aliimba na kuiga, His Excellency Kivutha Kibwana, ambaye he's also a human rights activist. Tafadhali makofi kwa viongozi wetu wanapoendelea kufika. Vile vile nitambue kufika kwake kiongozi shupavu Morara Kebaso, ambaye ni kiongozi haswa wa vijana na viongozi kwa ujumla, akiwa na chama cha Inject. Tunapoendelea hivyo basi kumbuka chama ni PLP na tovuti ni www.plpkenya.com, tuweze kujisajili. Your Excellencies, ladies and gentlemen, siku ya leo ni siku ya kufana. Na ukitaka kujua siku ni ya kufana, watu ni wengi, wetu wanajumuika, na inaonyesha na kuashiria dhabiti uwepo wa chama hiki na kauli mbiu yake. Kauli mbiu yake ni Unite and Liberate, kuunganisha na kukomboa. Tuna viongozi wa kutoka nyanja na sehemu tofauti. Basi ni muombe Mheshimiwa wetu Fatma Abbas, ambaye ni mwakilishi wa wadi kutoka kaunti ya Wajir. Mheshimiwa Fatma Abbas kukaribia hapa. Huyu vile vile ndiye National Treasurer wa chama hiki cha PLP. Mheshimiwa ataweza kuongea kwa niaba ya all MCAs na vile vile ataweza kuwatambua wenzake ambao ni wakilishi wa wadi. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Asante sana all protocol observed. I'm Fatma Abbas from Wajir County, sitting MCA representing other MCAs in the country under the banner of the PLP. And I'm also the treasurer of the national treasurer of the party, PLP, formerly NA Kenya. I have been a member of PLP, formerly NA Kenya, for the last 17 years. I've started the party as a councillor, rising to the post of MCA from the start of devolution. From 2013 to 2025, I'm still a sitting MCA under PLP flag. As the treasurer of the PLP party and a sitting MCA, I stand before you today to emphasize the critical importance of self-reliance and the need to reject politics of handouts. When people are having strength and muscle in the money sector, and the poor parties are left, we don't want those politics of handouts. We want the politics of inclusivity and equality. Also, our journey towards the progress cannot be built on temporary solutions or reliance on external aid. It must come from the strength of our own party, our own people, our own resources, and our collective will to bring funds and self-reliance to our parties. Self-reliance means investing in the empowerment of the community, ensuring access to education, promoting sustainable businesses, supporting local industries, and creating jobs that stand the test of times. It means equipping our youth with the skills to innovate, solving our own problems and solutions that come from within. I think we should start building our own resources for better Kenya. As I stand here, I want people to liberate Kenya and unite Kenya. PLP, PLP. Thank you so much.
PLP? Mbona mnakaa mmechoka hivi? Haya, I would like to invite Councillor Muthoni Kihara to speak on behalf of her league, the PWD League, but also on, because she's a veteran politician, to speak briefly on both her league and the work for Nairobi. Thank you. PLP! PLP! Mimi jina langu ni Diwani Muthoni Kihara, na mimi I am a founder member of NAC Kenya and today PLP. I also represent persons with disability within the NEC, but I am also a human rights activist and a political practitioner throughout my life. I want to take this opportunity to appreciate and add my voice in saying that the rebranding of the party to PLP, in particular, Unite and Liberate, can never be more timely than today, given the circumstances that are facing us as a country. Representing vulnerable persons, there is only one line, and the line and the word is inclusivity. If you are at the lowest ladder of the society, and the society itself is in chaos, then you don't know where to start to be included. And that is why, for me, the call for all of us to unite and liberate gives us, as the vulnerable people, the opportunity to fight for inclusivity in a civil, structured, rule of law society. Unite and liberate. Unite and liberate. Thank you. Thank you very much, Muthoni. I'd like now to request all members of parliament and senators present and leaders to kindly come, because we want to also hear you. I would also request that Honorable Jerry Maina represents women leaders in terms of speaking, and then Honorable Mbui represents members of parliament, and the Senator for Kiambu, Karungo, to represent the senators. So kindly, we want to acknowledge our leaders who came to grace our occasion, and we say asante sana. Asante sana. Asante sana. PLP ya kwa majina ni Robert Mbui, Member of Parliament for Kadhiani, National Organizing Secretary ya chama cha Wiper, na pia Deputy Leader of the Minority in the National Assembly. Hebu munisalimie tu kidogo kwa hewa. Asante sana. That is the Wiper greeting. Wakati unaona mtu anakufanyia hivi, unajua hiyo inaitwa nini? Wiper. Asante. Our Excellency Party Leader of PLP and all our party leaders, yangu itakuwa machache sana. We have consulted a little bit and agreed, sababu we are different parties that are represented. I will quickly introduce the members of the minority in the National Assembly, wale wako hapa. Na ningeomba members of Wiper, sababu tuko hapa, muje hapa mbele ili tuonekane pamoja. Members of Wiper, tafadhali, because Wiper
is part of. Ni kusema tu jina kwa sababu wa muda. Members of Wiper Democratic Movement, afadhali kujeni hapa. I know there are a number of you that are here. Oh, the legal majority. Asante sana. I'll also like to invite Honorable Mwago, because Honorable Mwago of Starehe is also part of the majority, the legal majority being in Jubilee. Ningependa niwapatie nafasi ili msalimiane, mseme jina tafadhali. Mheshimiwa Mawadhe, anza. PLP. Jina langu ni Mawadhe, mbunge wa Embakasi Kusini hapa Nairobi. Na kwa kweli tunataka kupongeza Madam Martha Karua na viongozi wale wengine wote ambao muungana pamoja kwa kazi nzuri mnayofanya kuungana kukomboa Kenya. Asante. Congratulations to PLP. Asante. PLP. To Her Excellency the Chief Guest today, Martha Karua, all excellencies, all protocols observed. Jina yangu ni Susan Dunge Kiamba, mbunge wa Makueni. Yule alikuja hapa alisema mimi ni mbunge wa Kiamba. Mimi ni mbunge wa Makueni na niko na furaha kukua hapa. Yangu ni chache. Tumekuja kusema ongera. Ongera kwa watu ambao tunaona mindset ni kama yetu. Tumekuja hapa kama wana Wiper na tunasema kama mimi mtu wa ground. Nimetembea ground yote Makueni, nimetembea ground yote Kitui na Machakos, nimetembea Kwale na ground inasema akili siko hapa. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, ground inasema we want alternative leadership. We want alternative way of governance. Kwa hivyo PLP ongera sana. Tuko na nyinyi. Okay, our chief guest, Martha Karua, our principals, all protocols observed. PLP. Mimi sitasema mengi, mimi nasema nashukuru sana kwa kualikwa hapa and coming to witness when this liberation journey starts in this country. And also to thank our principals for your sacrifice and for making sure you are fighting for the future of this country. We are the youth who are going to benefit from this, lakini mmejitolea kupigania hii nchi. Hakuna inheritance nyingine mtatuachia. Inheritance yenye mtatuachia ni kupeleka Kasongo nyumbani na kukomboa hii nchi. Na sisi kama vijana tutaishi kwa respect na tuko nyuma yenu 100%. Tuko na nyuma yenu 100%. Mkituambia ni right tunaruka, ikituambia ni left tutaenda na nyinyi hadi dakika ya mwisho. Thank you so much and may God bless you. Yeah, to our host and the party leader of PLP, Honorable Martha Karua, and all the other leaders, party leaders who are here, and invited guests, the members who are PLP. Mimi naitwa Makali Mulu. I'm the member of parliament for Kitui Central. Na nimekaa mbunge kidogo. Tuliingia huko 2013. And I want to appreciate the organization which I have seen within this party. You have done very well in terms of organizing your event. Can you clap for yourselves? Nitasema tu jambo moja. Our party leaders, you are all here. We respect you. And Kenyans are looking upon you to liberate the country. So ukombozi wa nchi uko mikononi mwenu. Please, as you liberate this country, you'll have to make sacrifices. So we want to urge you, when it comes to that important moment of making sacrifices, please muache selfishness nje ya mlango. Mutatusaidia. Komboeni nchi.
our chief guests, the Honorable Mother Karua, all party leaders present, PLP, Wiper. Kwa majina naitwa Irene Kasalu. Mimi ni women rep wa Kitui County, and I'm very happy to witness this special occasion. Mama, we are proud of you. We have seen you fight for true governance of this country. We have seen you eat, drink, and maybe even bath tear gas to see this country liberated. And as women of this country, we are proud of you. We ask our leaders to be united. Kasongo lazima aende. Kasongo lazima afanye nini? We want to witness the rebirth of this country with Ruto out of it. Mungu awabariki. God is good and all the time. PLP. Kwa jina ni Joyce Kamene Kasimbi, Machakos County Member of Parliament, and I'm very pleased to be here today. Her Excellency, hongera sana. We are proud when you see you there, seated with the other excellencies, as a woman there. You represent the women fraternity. Keep it on and move it on. My biggest prayer today is, may we for once truly liberate this country. May we come together with that sincere purpose of liberating this country. Let it not be every time we change, we name our parties, and the same mistakes are repeated. Let us go on our knees. Let us unite. I am sure this time round, Kenyans come 2027 with the unity of these excellencies and the GNZs, Kenyans will be proud. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Kamene. Other members are streaming in. Well, after further consultations, we have agreed that all members of parliament that are here, tuje hapa pamoja, because at the end of the day, we also want a photo together. Tuonyeshe that we are moving this journey, walking this journey together. So all other members of parliament, afadhali muje hapa, and the ones who have spoken, please remain up here so that we move together. Mheshimiwa, karibu useme. Asante. To the excellencies, Honorable Dr. Kalonzo Musyoka, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, all protocol observed. Let me first say that as members of parliament from whatever fraternity, we are ready to join with other leaders to liberate this country. I'm the member of parliament from Kilome constituency, and my urge and my plea is that for us to liberate this country, we must join together and think from the same script. That is the only way we are going to make Kenya a great nation. Your Excellency Rikinji and the Honorable Kalonzo Musyoka, Mother Karua and Eugene Wamalwa, you have no choice but to stick together to liberate this country. Members of parliament and the senators from the entire nation, our word will be one. We will look for liters and liters of soap and glue to make you stick together to liberate this country. May God bless you. Mungu ni mwema na kila wakati. God is good and all the time. My name is Robert Basil, Yata Member of Parliament, and I'm happy to see all the excellencies here. I think this journey has just begun. Unaona the way Trump issued executive orders, it is the same way we are going to do in 2027. Kasongo lazima afanye nini? Aende nyumbani.
We need someone who is going to repeal SHA, SHIF to NHIF. Those with the pay slips, saizi hakuna chochote. So we have to make sure all those taxations are dropped. Mambo ya affordable housing is a scam. Hiyo lazima ifanye nini? Iondolewe. Wangapi wanasimama na sisi? Basi wacha tuendelee. Asante sana. Your Excellencies, and in a special way, my elder sister, Mother Karua, congratulations. All protocols observed. Mimi naitwa Wanjiko Mohia. Kutoka Kipipiri, mahali siku moja tuliojesha Moi pilipili. Na raundi hii tumesema Kasongo hapati hata agent in Nyandarua County. Mko tayari kumunyima agents? Thank you very much. We are here to support you, and we are saying Kenya will be liberated by you and me by saying no to abductions, no to corruption, no to overtaxation, no to betrayal. God bless you. Your Excellency, the party leader for PLP, Your Excellencies present, members of the PLP party. Kwa majina mimi naitwa Ngogoyo, ama Onesmus, mbunge kutoka Kajiado North constituency. Asante sana. And I ascribe to a Munyoro movement. Hapo ndio nyumbani. To Mother Karua, pongezi sana. And like we agreed during the launch of the DAP party, nimeangalia kwa Google nikiwa hapa, the shortest route to Sugoi, usipitie Mai Mahiu, na usipitie Nyahururu, enda straight mpaka Nakuru, teremka mpaka Eldoret. Hiyo ndio njia rahisi ya kupeleka mtu Sugoi. And for the excellencies present, we are looking for the shortest route ya Ruto kuenda Sugoi. And that is why we are here today. So we congratulate you. And like Ruto has chosen many friends like the Janjaweed, Wakora wa Wash, watu wengi. We have also chosen good friends like Mother Karua, like Wamalwa, like Kalonzo Musyoka. And of course, led by our leader, Rigathi Gachagua. Asante. Your Excellencies, our Iron Lady, Mala Wangari Karua. PLP. Your Excellencies, tuko na furaha kuwa pamoja hapa. Na kama vile mnavyojua, Subaru zote zimetumwa kwangu. Sababu nilikubali kugonga under the belt. Na mimi sio mtu mwoga. Mimi ni mtu wa kuongea ukweli. Na kama nimedanganya, wakuje waseme nimedanganya, ilitumika ngapi. Your Excellencies, tuko na furaha kuweka watu wetu pamoja, hasa tukiangazia viongozi wetu, wale ambao tunasema tutatetea haki ya Mkenya, haki ya mlipa ushuru, haki ya watu wetu ambao wamesimama kidete kusimama na serikali la Kenya. Your Excellencies, ile kitu tungewaomba, tukiendelea, juu naona mbele iko sawa tukiwa na nyinyi, ni muweze kuunganisha Kenya mzima, ndio tuweze kungatua huyu Kasongo aende nyumbani asubuhi mapema. Na sababu ninaona wananiwinda pia, wametoa number plate kwa magari. Mimi najua Mother Karua ako hapa, na yeye ni mtu ambaye ametetea liberation ya taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi ninasema watu wote ambao wameshikwa
na huyu Kasongo ameficha, aweze kuachilia mara moja, na mimi nitasimama pale bungeni kutetea haki ya Wakenya, kusema no more adoption in this nation. Na sisi tumechoka, tumepoteza watoto wengi, na mimi nikiongea wanasema sasa Zubaro zikuje kwangu. Mimi siogopi, tutaendelea hivyo. Nimeweza kutoroka mara 3 na leo nitatoroka mara ya 4. May God bless you. Mbarikiwe sana. PLP. Your Excellencies, majina ni Major Donk, mbunge wa Embakasi ya Kati, that is Embakasi Central. Niseme leo tuko kushikania na wewe Your Excellency Martha Karua wakati wa kubadilisha hii chama. And nataka nichukue nafasi hii nishukuru kila mmoja wetu mwenye amekuja kujoin Her Excellency. Niseme this is a journey that we have started. The journey will be bumpy. It is started. Najua mnakumbuka the Gen Zs that were killed. They were the youth of Nairobi. How youth wanahitaji haki. When they are chasing Koibori up and down because of talking about the money that was used huko Addis Ababa, it is because they want to ensure that everyone is quiet. And I want to say, if we don't talk, more so, sisi members of parliament, in the next few days, Kenya, everyone will be quiet. I want to congratulate you, Your Excellencies, and I also want to urge you, please join hands. This is the only way we will be able to liberate this country. I believe the country is united, apart from one person who is going preaching that there is no unity. I believe we are united, and whatever he's trying to do, he's moving around the country, trying to isolate one tribe. And when I look here, naona tuko sisi wote pamoja. Are we not united? Kenya is united. Ile kitu wa Kenya wanataka ni haki, SHA ifanye kazi, abduction ziishe, payslip ikuwe free, na ile heshima ya binadamu irudi hapa Kenya. Asanteni. Our chief guest, Honorable Martha Karua, our principals, and everyone, good morning. PROP. My name is Commander Mwafrika. I'm a member of parliament for Roysambu, here in Nairobi County. Let me start by congratulating PROP for the unveiling today, and also to say that we as leaders, we owe it to Kenyans. And I like the slogan of PROP, unite to liberate. We owe it to Kenyans, and 2 things are very important. To unite so that we can liberate. Number 2, the contribution which is required so that we are able to liberate is sacrifice. Our principals, we are also asking you to unite, because that's the only secret we are able to liberate this country. You can imagine, SHA is not working, help is not working, everything is not working, construction of roads not working. That means we leaders, we owe it to Kenyans, we need to unite so that we can liberate, and we need to sacrifice a lot. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Jina ni Kagushia Mukoroini MP. PLP. Tumeanza mwendo kasi, na pahali tunaenda hakuna kusimamishwa. Kwa
kwa sababu tuko na akili, tuko na nguvu, tuko na uwezo ambao unahitajika kuhakikisha ya kwamba tumesema hapana kwa abductions. We say no to abductions. We say no to pay slips going to the government through overtaxation. We say no to manipulation. We say no to intimidation and international diplomacy blunders kama ile ya kuleta RSF, M23, kushika Kiza Besigye akiwa pa Kenya. Hiyo yote tunasema hapana. We say yes to good governance, to integrity, to accountability, and we congratulate our Excellency Mother Karua for launching this party, and we support you and all of us, including the Wamunyoro fraternity, ambao sisi tunajivunia sana kwa sababu tumeshikana na Rigathi Gachagua ambaye pia ni msema kweli, na sisi wote tunasema kweli. Kenya lazima ibadilike. Asante sana. PLP, unite and liberate. Your Excellencies present, mimi naitwa Geoffrey Wandeto, mbunge wa Tetu huko Nyeri. First of all is to congratulate Honorable Mother Karua for this momentous occasion. Wewe Mother, tunakujua tangu wakati wa Moi, kuja wakati wa Kibaki na nyakati zote, as a person who has been at the forefront of the liberation of this country. And we are even more happy today to see you accompanied by all these great leaders. And now we are even becoming more confident that this time, 2027, ile maneno tunataka kufanya, sasa itawezekana. So keep adding more leaders. Na sasa tumesema, hata wale wengine wako nje, waletwe wote pamoja, tukue na timu kubwa, ili hii maneno tumalize first round. Si ndio 2027 watu wangu? Tumalize mapema. Si ndio? Kwa sababu sasa si mnaona kila kitu imeanguka. Sasa hata hii wiki ni kama wamekubali imeanguka. University funding model ndio hiyo imeenda. Hata baba walimpeleka jia ikapoteana. Si ndio? Si kila kitu imeanguka. Si we now liberate the country. Asanteni sana, Mungu awabariki. PLP, PLP. We cannot talk as if we've not eaten. PLP. Thank you so much. Allow me to congratulate our sister, our mother, Mother Karua, neighboring Murang'a County. This is Mary Wamaua, Member of Parliament, Maragua constituency, and I'm always happy and proud to have Mother Karua as our neighbor and as a woman like me. All what have been said by the members present here is true and good to go by. If there are two women that I emulate and encourages all the women in leadership are the likes of Wangari Maathai and Mother Karua. And if at all women, we are going to stand tall. And we also speak as women who have brought all men on this country and on earth. Obviously, the man is there behind. But the woman, most important, because of carrying the pregnancy and giving birth to that. And also taking care. Today we are here to support and to show that His Excellency Rigathi Gachagua is not alone. We stood with him right from the impeachment manenos, and even today we are still with him and will walk the journey as he tried to make many friends as possible as he has done today. When the issue of broad-based came, and they said that they are looking for friends, we told him he's also a man enough like them. He should also emulate the same and look for more friends. And that is why we can see the like of the dignitaries who are here and as we are behind them. Aluta continua, we should not look backward, but move ahead. And it is until we agree to unite that we shall be able to liberate. Aluta continua. Yes. So
Mother, we are proud of you as women. Ile umepitia sisi hata hatujapitia. So tukikuona uko na sisi, wewe ni kama kioo, tunaangalia, tunaona wanawake wanaweza. So let us, all of us, join together. We unite so that we are able to liberate. Na maneno ya hii uoga inauzwa. Kama Koibori hapa anakibizwa na Subaru ambazo hazina namba. Kwa nini wanaficha numbers? If they do not also want the rights of Morake Baso to speak, then they should do what is supposed to be done. The other day, the Archbishop from Nyeri said that government is not an advertising agency. It should be walking the talk, but not talking, but when we go on the ground, there is nothing. And that is why Morake Baso has a lot to move around as he tells us the date, the amount, and yet there is nothing on the ground. So we are calling upon us who can unite, we liberate, and we do as whatever our people are waiting for. So haturudi nyuma, naona kuna muranga ingine hapa, and we are going to go if you agree that we unite. If we are divided, that is the end of us. We know who we are dealing with, and we must stay put. Thank you so much. PLP. PLP. My name is Jane Kihara, Member of Parliament for Naivasha, an alumni of PLP. I am one of the pioneers of this party. Your Excellency Martha Karua, Excellencies wote ambayo wako hapa. If you remember 202, this is how we were able to defeat Moi. When you all joined, you were there. Excellency Kalonzo was there. This party, we started when things started going bad. And in fact, I remember you called us in your office at Cooperative House. That's where you are, Chief Justice, as the Justice Minister. And we told you I was coming to look for this office. I'm the one who came looking for this office. So I'm a proud member, our alumni of Martha Karua. I love your resilience. I was elected on a party that we are ashamed of mentioning. UDA. Nobody wants to talk about UDA because Ruto has let the country down. I have never seen a person who will cheat you looking at you in the eye. Anakuambia uongo ke asubuhi saa sita na jioni ni uongo. You cannot govern a country by bribing leaders because that's what he does. Things are going wrong. We are all seeing, we can all see. You have started your campaign and you are telling us not to campaign. Yet we can see you campaigning all through. So our leaders, we are behind you. Repeat the 202 exercise. Put this country together. We will all follow what you tell us. We can, kama ungeniambia haupigi Ruto tungepigana. Because I thought all those things he said were true, but sometimes also we didn't think properly. It looks like. Because you don't ride on a wheelbarrow and expect to go far. Tuliwacha fikira mbali, tukafuata mtu anatuahidi mambo mengi. I don't know what was wrong with us. Bottom up, bottom up, bottom tunasema up, bottom up. Sasa we cannot see that one. And I once asked him, Your Excellency, you have given so much hope to the youth of this country. And because I can visualize, what plan do you have for them? Kaniambia, we wacha how tutawapanga.
Sasa tutawapanga. So ametupanga, anapanga, but this time round behind you we refuse to be backward. Tuwaachilie mpange nchi hii, because that is what we need. Na wheelbarrow hakuna mahali inaweza kutupeleka. It can't. Hata dioe, I don't know. Something. Thank you very much. I congratulate you and the resilience. I've walked with you the journey. PLP, asanteni sana. Mheshimiwa, basi viongozi wetu wanapoendelea tutazingatia masaa, kwa wageni ni wengi na waheshimiwa bado ni wengi. Tuangalie masaa tafadhali. Asante sana. Now, all of us in front here, we want to do one wave so that we can tell Kenya that we are united, and we beseech our leaders to also unite. Sasa naomba tushikane. PLP! Hiyo ni ya picha. We are uniting and we are liberating the country. PLP! Sioni maua jamani, PLP! Asanteni, ikiwa basi tamko letu ni kwamba ni uwiano. Members, I would love that you can be seated. There's one member who is late, sorry. Utasema tu jina alafu uende ukae. Haya. Habari zenu. Kwa majina naitwa David Mwalika Mboni, member wa parliament Kitui Rural. Asanteni sana. Asante sana. Viongozi ambao watakuwa wanaenda pale ukumbini, tunaomba tuangazie masaa ili sisi wote tuwe na nafasi tafadhali. Mheshimiwa. Yeah, thank you very much. First and foremost, I want to congratulate the party leader of PLP for a very eventful function. I mean, the colors are bright, the people are bright, and I can see that we are going places. Secondly, the leaders you have seen here today, these are the leaders that are with the people. The others that are not here, you are either with us, the people, or you are with the other side. Now, the other side, I don't even know what name to use. Kwa sababu nakumbuka iko wakati walikuwa naitwa Arab nani? Alikuwa naitwa Arab nani? Then nikasikia ameanza kuitwa Hasla. Then kidogo nasikia sijui anaitwa Zakayo. Sasa nasikia sijui ni Kasongo. Wengine wanasema ni Kaongo. So you are either with the people or with that other side. But I want to say 2 or 3 things before I sit. And allow me as the deputy leader of the minority, kwa sababu nimekuwa bunge kwa muda, and we have seen, we know we are the majority in court. Na unajua pale bunge wala wameshikilia doria, they have always continuously denied us that. First and foremost, the country is in trouble. My colleagues have spoken. Kenya iko kwa hali hatari. There are only 4 things of software that I want to talk about today very quickly, and that is the economy. Of course, the economy of the country is one of the things you have to worry about. Education, health, and security of the country. The economy is doing badly kwa sababu wakati Zakayo aliongeza ushuru, immediately all those people that would have invested in Kenya went elsewhere. And that is why we have rampant unemployment in this country. Number 2, wakati aliongeza ushuru, hata mshahara imeenda chini. There is no spending power. Everybody has become poorer. So the economy is doing badly because of policies that have been brought by a government that does not care for the people. Our health sector is in a shambles. Munajua, juzi hospitali za private zote wamesema they will not treat teachers, they will not treat police, they will treat nobody unless you pay cash. Because SHA has failed. That is a policy of a failed government. The issue of education. Sahi munajua funding model has been thrown out by the court. Our junior secondary schools infrastructure is missing. We are in trouble. Security of the country is in trouble kwa sababu mmeona wamefungua hata mipaka. Watu wakuja wachukue ID hata bila vetting. So I'm telling you, Kenya is in trouble. Today, we are hearing that PLP is saying unite and liberate. The only way we shall get ourselves from that trouble is to unite and do what?
Unity will start from our leaders all the way to the bottom. And the minute you do that, let us liberate so that Kenya can move forward, so that these things that we are seeing can be... Sorry? Thank you. So that the things that Zakayo is doing can be put a stop to by the team that is seated here. Finally, unajua kuna watu wanasema eti you are either with the Wamunyoro team or with the Zakayo team. I want to speak confidently. Kwa sababu hata bunge, wakati walileta impeachment motion, I stood up na nikawambia, shule ikianguka, it is not the deputy principal that is kicked out, it is the principal himself. Kama Kenya iko na shida, it should never have been Rigathi Gachagua. It should have been who? It should have been who? Asante, Mungu awabariki, asanteni. Your Excellencies na watu wote ambao wamefika hapa, hamjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Njeri Maina, Mama County wa Kirinyaga, ama mkipenda Gacheri Gaito. Na mwanzo nataka niwapongeze hawa viongozi wote ambao wamefika hapa. Mimi nasikia watu kule wanasema sijui watu wakienda wa Munyoro hao ni wakabila. Mimi hapa naona Eugene Wamalwa, mimi naona Kalonzo Musyoka, naona Martha Karua, naona Jimmy Wanjigi, naona Morara Kebaso. Hao kweli ni kabila moja? Mimi nataka niwaambie hao ndio wakabila zaidi. Hao ndio wanafiki zaidi. Hao ndio wezi sugu ambao wamefikisha Kenya mahala ambapo tumefika. Na sasa tumesema wakati umefika wa kuunite to na kidogo tu, manake mimi ndio mama wa Martha Karua. Hata ukiona kwa umri kweli amenishinda. Mimi ni nene tu kidogo tu kumhusu Martha Karua. Martha Karua was the woman we were watching when we were growing up. She was the leader we wanted to become as young girls. She was everywhere. She was in the news. She was on the papers. Alikuwa pia yule ambaye ukiona zile bendera za power kweli alikuwa pale kipaumbele. Na niseme ya kwamba what Martha Karua has taught all of us is that we can have good leaders in this country. Sio lazima tukue na viongozi ambao ni walagai, viongozi ambao ni wezi, viongozi ambao wanakandamiza wa Kenya. Huyu mama miaka mingi amekuwa akipigania haki za Wakenya hapa nchini. She is exemplary. Na ndio maana hata watu wakiniambia Gacheri unafuata njia sawa, na waambia unajua nilikuwa na mfano mwema, na mfano mwema ni Martha Wangari Karua. Na jamani kweli kama mama amevumilia hiyo miaka yote, hajakubali kuuziwa uoga. Nyinyi mtakubali kuuziwa uoga? Hata mkipewa mtanunua? Hata wakiwapa bure msikubali. Na tunataka kusema kwa hawa viongozi ambao wako hapa leo, please be selfless. As we move forward, as we charter the path to have a singular candidate who will liberate Kenya from this autocracy, from the bad governance, from the ineptness of the leaders, let us have one candidate. Ikifika wakati wa mazungumzo, mketi mzungumze, muagane, isikuwe ya kwamba kila mtu anataka kuwa kwenye tiketi. Manake huyo mtu nasikia mnamuita nani? Ati mnamuita nani? Manake tusiposhikana, hata Waswahili walisema ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mimi sitanena zaidi ya hapo. Ningetaka tu kwa heshima, I recognize the former and sitting MCAs. Naomba tu msimame, you wave at the people mahala ambapo mpo. Former and sitting MCAs, please wave at the people. Nimeona MCA wa Martha Karua anaitwa David Mathenge kutoka Baragwe. Nimemwona pia Grace City na wengineo. Naomba pia nimeona pia Eric Mushina wa Kirugoya. Naomba pia former MPs. Former MPs kuna Honorable Victor Muyake kutoka Machakos, kuna Honorable Peter Wero, kuna mama wetu Simba Honorable Kate Waruguru, kuna
kuna Honorable Jude Njomo, na kuna Simba mwingine pia, Honorable Wambugu Ngonjiri. Asanteni sana, Mungu awabariki, and we must continue to unite and God bless you. Asante sana Mheshimiwa Njeri Maina, representative kutoka Kirinyaga. Tunapomaliza awamu hii, tunaye seneta kutoka kaunti ya Kiambu, Karungo Wadhangwa. Wakenya hoye! Wakenya hoye! PLP na mulituwon tukienda na Wilbard na mukatuwon, lakini mimi sometimes nasema afadhali hivyo, sababu kama angeanguka sisi wote tungekuwa tunalia, tunasema tumepoteza ndugu yake Yesu. Kwa hivyo sasa tumejua, na ndio maana tuko hapa, because we believe in unity and we believe in liberation. Sio ni ukweli? Your Excellencies, mimi hapa nasimama, naitwa Karungo Wadhangwa. Karungo Wadhangwa, seneta wa Kiambu. Na mimi ni Getungati. Mimi nafuata Rigiji, akituambia tuende hivi, tunaenda hivi. Saizi ametuambia tukuje hapa ndio tuungane na our sister Martha Karua. Leo akianzisha upya chama chake cha Kenya kiwe People's Liberation Party. Na ndio maana tuko hapa. Lakini tumeambiwa hapa, let us remember not to forget that the government is weaponizing agencies. Let us remember not to forget they are weaponizing DCI to silence those who are criticizing the government. Let us not forget, let us not remember to forget that they have now started using other agencies like Kenya Power to bring down devolution. Because how can Kenya Power switch off light for hospitals in Mombasa, in Kiambu, in Nairobi? Sababu wanataka kuleta devolution chini. So we say we will stand together as the Senate, na ndio maana ma senators tuko hapa. Ndio tuseme lazima tutetee devolution. And I believe Mother Karua, the party leader of PLP, believes in devolution. Because without devolution, and they are threatening us with isolation, devolution ndio ya maana zaidi. Ndio wakithreaten isolation, tukuwe na magavana ambao wanafanya kazi. Ya mwisho, mimi nataka kuambia Getungati, Rigiji mwenyewe, ambaye tunafuata, endelea kuongea baba. Endelea kuongea. Umetetea Martha Koome, masiesi wote wametumwa wapige picha na Martha Koome. Ati ndio kuonekane hakuna shida. Umeongea kuhusu gold ambayo wanataka kuuza kule Sudan. Sasa wametengeneza sheria na iko mbele ya wabunge. Na mimi nataka kuomba hawa wabunge, muangalie hiyo bili imeletwa kwenye bunge ya gold. Wanataka kutengeneza kampuni zao waweke huko ndani. Hiyo tuangushe mapema asubuhi. Si mambo ndio hayo. And finally, Mother Karua, PLP party leader. Yeye amesimama, tuseme wote, si ni mama? Na tunajua ni mama. Na anasimama kidete against the rogue government. Na ni mama. Anaongea kidete against bad governance. Na ni mama. Anasimama kidete against the oppression that we have in this country. Na ni mama. Mimi nauliza wale wabunge ambao ni wanaume, ambao nyinyi wote mko pande ya Kasongo, mnafanya nini huko? Mulete longi zenu zote tupatie Mother Karua. Mulete atengeneze rinda. Na nyinyi muanze kuvaa hizo marinda, sababu nyinyi mumeshindwa kutetea wa Kenya. Lakini Mount Kenya tuko sawa, tuko na baba na tuko na mama. Mambo iko hivyo. Mimi sitapitisha hapo, nilikuwa nimeambiwa nialike maseneta wenzangu, na naona tuko na seneta Manzo hapa. Wakuje, tuko na seneta Medho wakuje. Na wakati Gachagua ameonyeshana wale wabunge waliokuwa, amesahau wabunge former MPs. Naona mbunge PK Mwiruri kutoka Katondo. Simama tu hivyo mheshimiwa tukuone. Na naona mheshimiwa former wa Gatanga, Roho Safi, Humphrey Njuguna. Mpigieni makofi.
Sijui kama kuna mbunge mwingine amesahaulika former. Mama yao. Sawa, pigeni makofi, asante sana. Haya, mimi nitafikisha hapo na nafurahi kuwa hapa when history is being made to unite and to liberate. Senator mwingine naona Senator Onyonga karibu. Ako kwa simu ako group ingine. Party leader. Haya. Sana tunapoendelea kukaribisha viongozi wetu, tunapata sehemu hii ya maseneta, tunaangalia wakati ili tuwe na nafasi ya viongozi wote kusema na wananchi. Asante. PLP. PLP. I want to congratulate the Honorable Mother Karua and also say that the nation is dying. The institutions are being killed. Parliament, judiciary, they are being killed. And the worst of it, Gen Zs died in huge numbers. A bust started by kidnapping people. Ruto is kidnapping people. I have seen it when we went to court in Kiambu with a member for Juja. Every time we come out, the kidnappers are waiting for him outside there. We even now know how they look like. So we must bring kidnapping into a stop. People disappear, people die. Recently we went to the city morgue and a lot of our Gen Zs who were kidnapped and disappeared, they are there. Their bodies have not been identified, their fingerprints have not been taken, and even the government dared to go to court to be given an order to bury them. This is a very serious matter. The nation is dying. It needs liberation. And therefore, we have to stand strong, the team here, to liberate the nation. I really want to urge the young people, kama una kitambulisho, chukua kitambulisho. Wakati wa kuandikisha kura, tutoke kwa wengi, tuandikishe kura. Ndio siku ya kupiga kura, tuhakikishe ya kwamba Kasongo ameenda nyumbani. Finally, when Mother Karua came from Uganda, she told us a new song. We shall overcome. We shall overcome. Please sing with me. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. We'll sing stanza 2 next time. Asante sana kiongozi wetu Mheshimiwa Mother Karua, kiongozi wa PLP ambaye ndiye chief guest wa siku ya leo, kiongozi wangu Your Excellency Gachagua na viongozi wote walio hapa wa chama. Mimi naitwa Senator John Medhu, senator kutoka Nyandarua, na mimi ni Getungati, na mimi ni mtu wa Munyoro, na ndio maana tumeleta wa Munyoro. Na mimi sina maneno mingi. Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Mother Karua, wakati mtaenda mkutano, when you shall converge, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Mother Karua, Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, siku ile mtaenda mkutano, muongee kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ile answer watu ya Kenya wanagoja ni Ruto must go. Usilete answer nyingine, mfanye convention, mfanye mkutano, mfanye retreat, mfanye crusade, Ruto must go. Hiyo ndio job. Aende ama asiende? Aende asiende? Wafanye retreat, wafanye convention, wafanye mkutano, wafanye crusade, aende ama asiende? Jambo la pili, na unajua mimi ni senator youngest tuko Senate. So mimi nikisema, kama nitasema makosa, mtanisamehea tu. Kwa kiongozi wa hapa ambaye tunamheshimu na tunampatia pole zetu, alienda huko AU, mambo ikachemuka, ikaharibika, tunampatia pole zetu. Lakini tunaomba kwa heshima sana, Mheshimiwa Raila Odinga, show us the signal so that we know whether you are with the oppressors or you are with us, so that we know how to deal with you. Kama unashikana na Kasongo, tuambie mapema. Kama unaungana na sisi, wakati ni sasa. Kwa sababu timu ya kuokoa Kenya ni timu yenye iko hapa. Mwisho, kwa sababu mimi sitaki niseme maneno mengi. Unajua Mheshimiwa William Ruto alienda huko North Eastern, akaleta maneno yake, akasema barabara itaanza Mandera. Barabara itaanza Mandera, iteremke Modagashe, iende Samatar, ifike hapa Koturo, ifike Isiolo, ifike mpaka hapa Nairobi. Nyinyi mnakumbuka? Kwa sababu ya hiyo kazi mbaya William Ruto ametufanyia, hata na sisi tunataka kumlipa hivyo. Sasa barabara yake na safari yake 2027 barabara ianze State House,
iende Westland, ifike Naivasha, iende Nakuru, iteremke Sarga, iende mpaka Eldoret, imalizikie Sugoi, aende asiende. Abana koja tumeelewana? 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 You know how we do it. Nirudie. Barabara ianze State House, iende Westland, iteremke Naivasha, ifike Nakuru, iteremke Sarga, iende Eldoret, imalizikie wapi? Asanteni sana, Mungu awabariki. Anguka now, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. in the last 30 years, and she has stood for social justice, fighting for judicial independence without selling out. Ni ukweli ama si ukweli wa Kenya? Ni ukweli si kweli? Kama kunaye anaitwa baba wa democracy, yet mimi from what I have witnessed, he has betrayed the democracy. Kuna mtu amekanyaga waya, tunaomba aache kukanyaga waya. Yes, proceed. Nasema hivi, there is someone who is called Baba of Democracy. Yet, before I was born, after I was born, Mimi have only seen him do what? Betray the democracy of Kenya and tear down the constitution of Kenya. The reason why I am here is because I am standing with a leader who knows that Kenya is bigger than her.
Kenya is bigger than anyone else, and that is my stand. Alafu niseme comrades, help haijatoka. Tunateseka, tunainama. Makazi ni shida. Some of us have graduated, tuko na makampuni, funds ni shida, kupata kazi ni shida. Even when waheshimiwa, the ones who are here, come on, mtu tafute bana, mtupatie kazi, tufanye na nyinyi, Tuache kushinda hapa ni kusema tutumiwe za lunch kasoso hivi. Empower us, and I believe that Martha Karua is also going to empower the youth. So join us in PLP. Unite, liberate. PLP. Asante sana, ikiwa ni mrembo amesema jina ni Valentine. Na basi bila shaka ameangazia masuala ambayo ni muhimu sana. Amesema mwanzo ni inclusivity, na amesema vijana wala hawataki kusaidiwa. Wao wapo tayari, wana nguvu, wana ujuzi pia. Wanataka kufanya kazi na wako tayari. Sasa vile vile kuna masuala mengine. Speaker after speaker ambaye amekuwa kwenye jukwaa hili ameangazia maneno ya kiuchumi. Iko pesa mfukoni? Sasa tunataka kujua ni vipi tunaweza kuwa na uchumi bora, ni vipi tunaweza angazia kwamba we have a stable economy, kwa sababu at the end of the day a stable economy ni pesa mfukoni. Kweli si kweli? Sawa, basi microphone iko wapi? Ndio hii microphone. Iko wapi? Ndio hii microphone. Basi tupate mtu mmoja aseme. Tuseme, wacha tusikie. Basi tumewasikia wale wako pale. Studio wataongeza microphone. Asante microphone. Wacha tuende ile side. Tutaweza kuangazia ukumbi mzima wakati microphone inafika pale. Kisha nimekuona ndugu yangu pale, asante sana. MC. Now that we have heard from a young lady. Yes. Mbona tusisikie wazee wanasema nini? Tusikie wazee basi. Asante. Ama aje, bado tutamsikia. Tusikie wazee wanasema aje. Unajua pasipo wazee hapakosi neno. Asante. Wale viongozi pale nimewaona. Baada ya hapo mwenye na handle microphone itaenda pale. Lakini tutulie ili tuweze kuletewa microphone. Baada ya pale tuilete pale. Asante. Haya, tutulie kwanza. Wazee pia. Jitambulishe jina tafadhali. Nitatambulisha, usijali. Wazee pia lazima wakumbushwe. Kwa hivyo vijana mayanki msinganganie, mtapewa. Basi kabla hatujasema mengi, kwa jina naitwa Joshua Kota Kongo. Mimi ndio regional coordinator wa NAK Kenya huko Nyanza. Mimi ndio regional coordinator wa NAK Kenya huko Nyanza. Ya kwanza, nimewasalute wale wanachama wetu wa NAK Kenya ambao wamefika hapa siku ya leo. Kufika hapa sio jambo rahisi, kwa sababu tukiongea mambo ya uchumi, unaona watu ni wachache hapa. Watu hawangekuwa na uwezo wa kufika hapa. Wangekuwa na uwezo, wangekuwa na pesa mfukoni, vile nasikia watu wanasema hapa, wangefika hapa ingejaa. Lakini kwa sababu uchumi ni mbovu kwa nchi hii, imefanya watu wamefika wachache. Lakini wale ambapo wamefika, tumeshukuru. Ya pili, nimeshukuru wanachama wa NAK Kenya, wale ambao wamefika hapa tena siku ya leo. Hao ndio wamefanya hii PLP imekuwa. Wengi wetu wamefariki, wengi wetu wamewacha chama. Lakini watu wachache tulikuwa tumebaki nao ndimefanya hii uzoezi ifanyike. Hapo ni ukweli kabisa. Ya pili, kuna jambo nataka niwaambie viongozi ambapo wako hapa. Maneno leo tuko wengi, lazima tuseme kwa kifupi. Asante. Ningependa kuwajulisha, hii ni ujumbe kwa wale mabunge ambapo walisimama hapo, wale maseneta ambapo wako hapa, pamoja na rigiji na viongozi mbalimbali wako hapa. Jambo muhimu, nchi ya Kenya imezorota. Nchi ya Kenya imezorota kusema kweli.
Basi hiyo ni Kiswahili nzuri, hata kuoza, hata kuzorota. Kwa hivyo naona kuna viongozi hapa, kuna Rigji hapa, kuna Mheshimiwa Karua hapa, kuna Mheshimiwa Kalonzo hapa, kuna DAP hapa. Tunasema sisi ndio viongozi, wanachama wenu, tafadhalini musikosane, muungane, mutoe huyu mkijana huyu, mutoe huyu kijana huyu asigoi huyu. Mnaona vile huyu kijana anaharibu nchi. Mheshimiwa Kalonzo, wewe uko hapo, umeshaka kwa siasa kwa muda mrefu, miaka 10 iliyopita ama miaka 20. Angalia vile uchumi wa Kenya ilikuwepo. Mheshimiwa Karua, muko hapo, angalieni wakati mlikuwa na Kibaki, nchi ya Kenya ilikuwa namna gani? Uchumi ilikuwa imeimarisha. Sasa hii angalieni vile huyu jamaa ameibu nchi. Kwa hivyo msianguke, hakikisha mmeunite na mtoe huyu kijana straight away. Asanteni. Kweli palipo na mzee hapa haribiki neno, anasema uwiano, haswa akisisitiza ni kwa viongozi wetu waliotuongoza. Wakishirikiana, wengine wanafuata na tunakuwa na mabadiliko sawa. Tunapoendelea, kwa sababu sehemu hii ya kusemezana tutakuwa tunaendelea. Wakati Mike inapelekwa upande ule, ningependa kutambua viongozi wa vyama wengine ambao wamefika sasa, ikiwa ni pamoja na Mary Kanana Ntere wa Mbas she is the national treasurer for the Bas Party. Vile vile tunaye kiongozi wa KANU Mheshimiwa Kipkum, na vile vile tunaye the deputy chair wa chama cha DP Professor Peter Kagwanja. Tutakuwa tunachukua swali la mwisho. Baada ya hapo tutaweza kuwa tunawasikiza viongozi wetu, sababu leo ni siku ya uwiano na siku ya ukombozi. Mike imefika sababu hilo ni swali la mwisho. Tunaangazia masuala sisi ambao tumeweza kufika tukiwa wananchi, ni nini tunataka kuona katika jamhuri hii yetu tunayopenda na kuienzi ya Kenya. Comrades power! Comrades power! I stand here as a youth leader, Your Excellencies, and I'm standing here on the behalf of all the youths in Kenya. We are very much pained. In fact, I've not eaten. As I'm sitting here, I'm very much hungry. My mother is hungry. My father is hungry. And we all hungry. Comrades are not having help. Comrades are tired. Hawa jamaa wamevaa suti, hawana kitu ya kusema. Wamevaa tu hapa hivi wakisikiza viongozi. Ati sijui wanatuambia hapa hivi venye wanatusaidia tupeleke mtu nyumbani na mtusaidii. Viongozi muongee kwa bunge ama namna gani? Viongozi si waongee. Wasimame wasisimame. Viongozi, you must lead, you must speak. Before telling us to speak, you must also speak. Ama namna gani, my friends? Asante. Mwisho, kitu ya mwisho. Before 2027, it's my urge that all the youths stand strong and stand still, because this country is yours, it's all ours. Mungu awabariki, tubaki siku moja. Thank you. Asante sana. Hiyo ni awamu ambayo imekuwa ni awamu very important, kwa sababu wakati wote tunasema we have to balance the skills. Tusikizane wote. Tutakuwa tunaangazia hiyo sehemu kwa mara nyingine, lakini kwa sasa nataka turudi tena kusikiza viongozi wetu. Nimpe nafasi hii with most humility, niweze kumkaribisha SG wetu Asha Bashir. Wakati huu tutakuwa tunaenda kusikiza viongozi ambao wamekuwa na sisi, na niweze pia kutambua viongozi wengi pia ambao wameweza kufika hapa. Kunaye
PLP, Your Excellencies, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua na viongozi wetu wote, amjamboni. Jina si Beatrice, jina ni Mary Kanana Ntere, National Treasurer Mbas Party. Tuko hapa kuwaunga mkono kama PLP. Tumefurahia sana umoja wetu na tunahakikishia wananchi kama vyama wakati huu tutaungana na Kenya itakuwa liberated. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi wananchi wa Kenya, tutaketi chini, tuko na viongozi wetu hapa. Hii wakati hatutakosa kuelewana. Tutatoa mmoja wetu na tutaliberate Kenya. Asanteni. Naomba uniwie radhi. Ningependa kumwalika chairman wetu wa Jubilee Party, Mheshimiwa Saitoti, ili uweze kuzungumza na halaiki ya watu. PLP, Unite Liberate. Kwa majina naitwa Saitoti Torome, ni bibi mwenyekiti wa Jubilee, na labda MC ungenikubalia, tuko na watu wachache wa Jubilee wamekuja. Kuna Keng'ara kutoka Kirinyaga na kuna ule ana represent PDP, Peoples with Disability, anaitwa Wanja Maina. She is very active ule. Basi, Your Excellencies, Honorable leader wa Wiper, the People's Deputy President Rigiji na wengine wote, nikizingatia itifaki, kwanza kabisa ni kukishukuru chama cha NAK Kenya kwa kuzindua upya na sisi kama Jubilee tukiwa tuna, because we know the enemy is one, so we must also be what? One. La, ya mwisho, mimi najua kuna watu wengi wanataka kuzungumza, and I am not always a selfish person. Kuna jambo mengi imezungumzwa hapa, lakini mimi nataka kuangazia hii maneno ya housing levy. Nataka tu kuwauliza swali moja. Pale naona kuna mti na pale kuna mti. Kama ndege ambaye akukula juu ya angani huwa anatengeneza nyumba yake kwa mti, serikali yake kwanza ni nani ya kujengea nyumba? Na nimefurahi sana wakati People's Deputy President siku moja alisema kule wa Munyoro, past executive order kama zile za Trump ni kudeclare housing levy unconstitutional. Na hiyo tutamuunga mkono. Sisi wa Kenya sio watu lazy, tunajua kujitengenezea nyumba. Siwa kwako umetoka kwa nyumba yako ilijengwa na Kasongo. Kwa hivyo hiyo tuko pamoja. Asante sana. So hawa ni wale wa Jubilee tuko nao, tuko na Keng'ara kutoka Kirinyaga. Okay, asante sana. Basi viongozi kupunga tu na kusalimia watu tafadhali. Ndio, mimi nimetoka Kirinyaga. Tusimame kidogo tu. Kidogo nyinyi simameni. Tusimame kidogo. Nani wamekubali leo serikali ya 2027 ni ya president atatoka hapa? Muinue mkono kama mnajua hiyo. Hakuna president mwingine 2027 serikali, na muende mwambie president ule ako Wakang'ara amesema, na mimi ndio patron wa Masabik wa Inoro, Kenya and the diaspora. Na mimi nikisema nimesema, tumekuwa na mheshimiwa Martha kutoka 1982 tukapigana, na president wa kwanza kusimama ni mheshimiwa Martha, akaambia Moi enough is. Nani mwingine angefanya namna hiyo? Hata wanaume tulikuwa tutatetemeka namna hiyo, lakini Martha alisema tuthiaga tukenete tugacoka twikite atia, tuthiaga tukenete tugacoka tukenete rugendo rwitu rurari rwe
tugethie na tugicoka wathie Mombasa turokuo wathie Baringo turok nyumba ya mubi. Asanteni sana Mheshimiwa Mother, tumefurahi zaidi kuita hii party NAK. Mimi nilikuwa tulianza na Mheshimiwa Mother. Sasa Asanti. PLP. Unite Liberate. PLP. Unite Liberate. Mimi tukiwa na Mheshimiwa Mother, wewe 2027 wewe kuja pigania huko uniwachie Kirinyaga. Hiyo ni sawa sawa? Ba unibega. Asante sana. Ndio muno. Basi viongozi wetu, ukiwa na nafasi ya kuongea, wale wageni ambao umekuja nao hawataweza kupata nafasi kwenye ukumbi, tuweze tu kusema jina na kusalimia wageni. Asante. PLP. Kwa majina yangu mimi naitwa Wanja. Watu wakiniuliza nimetoka wapi wanadhani Wanja ni wa Kirinyaga. Siko wa Kirinyaga, lakini mimi ni mrafiki wa Martha. Mimi nataka kusema kitu moja, na hii na address watu wa Kasongo. Wakati ambao sisi youth tulienda kwa street, walituambia tutoke kwa street. Tukaendelea kufanya maandamano zetu kwa internet. Juzi minister wa ICT alisema atatuzimia internet. Kwa hivyo wanataka kututoa kwa streets na watutoe kwa mtandao. Tutakubali? Tutakubali? Wakati tulienda kwa internet, tuliongea vitu mingi na tukasema kama kutakuwa na impeachment, impeach both. Hatukutaka mmoja atolewe, tulisema both. And moving forward, kama wanataka kututoa kwa internet, tutarudi kwa streets na